markale waxaynu jeclaan lahayn inaynu ka hadlo informationka aadka u wanaagsan ama aadka muhiim u ah sida ardayda ama qof walba oo weli aan PhD dhamaynin weli ka caawin kara steena muhiima waa imtixaanka saadka waana markuu waana baartii ugu horeeyay imtixaamaadka ka ugu horeeyay ka soo qaadanayna waa asaga waxa weeyaan saad ama aptitude marka saad hadii aadan information fiican ka haynin wuxuu ka kooban yahay saad 1 iyo saad 2 saad ama saad 2 marka saad 2 oo kale waa laga yaabaa in maadooyinka la raacsan yihiin sida physics and something laakiin adi mar walba saadka aadka ardaydu ama jaamacadu u require karayaan waxa la dhahaa saad baa la dhahaa kaasna waxa weeyaan saadka ay ka kooban tahay math and english marka math iyo english ka kooban yihiin waa ka ugu muhiimsan waana mar walba ka jaamacadaha lagu aqbalo ardayda hadii inta badan uu qofku yahay bachelor degree oo qof hore u bilaabaya yahay ama markan bilaabaya si cusub waxbarashadiisu jaamacad bilaabaya ay tahay oo kale imtixaankan ba ku wanaagsan waana imtixaanka kale ee si international loo galo markii la dhaho jaamacadaha barkood ardayda Turkiga aan mar yar galo ardayda Turkiga oo kale wuxuu leeyahay wadanka Turkigu jaamacado u khaas ayuu leeyahay marka jaamacadiisa u khaaska waxa kamid ah inay ku galaan ardaydu inay ku galaan imtixaamaadka la dhaho yoska oo kale balkan saad baa la dhahaa requirementiskiisu maxay yihiin aynu eegno halkan saad aragtaan waxaad ku aragtaan saadka factiisa macnihiisu ay tahay saadka waxyaalaha ugu badan su'aalaha ugu badan ee dadku ay weydiiyaan ama ugu muhiimsan ee la weydiiyo adi marka kuwaaga emailka ugu diri kartaa waad weydiin kartaa hadii aad muhiim u yihiin su'aal walba oo rabto waxaa jirta inta ugu muhiimsan ee saadka laga rabo in laga fahmo waxa weeyaan imtixaankan waa imtixaan international hal website baa laga buuxiyaa halka website adduunka dhan hal mar baa laga qaadaa sanad walbana 3 jeer meelahaas baa la galaa waxa weeyaan mar walbana waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay su'aalo ka kooban 800 oo bahalkii ah waxaan ka wadaa dhibco laga qabanayo score 800 oo math and 800 oo English isugayna 1600 score-ku marka saadka internationally waxa weeyaan waad u buuxinaysaa wadanka aad joogto waad ka buuxin kartaa wadan walba waad galaysaa marka candidateska iyo kuwa jaamacadaha iyo wadamada loo ogol yahay wadamadaada wadankaaga hadii uu jiro inoo ay adkaato sida inaad lacagta bixiso kale lacagtu iyaga gaarto oo kale ama inoo aad kaar international haysanin wadankaaga bankiyada aysan international ahayn oo kale ama dawladdaada markaas aysan ku jirin listiga dawladaha imtixaanka gali karo oo kale meesha kuugu dhawaad ka gali kartaa laakiin ogow jaamacad walba waad ku apply gareyn kartaa hadii aad ku fikirayso scholarship meeshu doona ha noqdo wadanku doona ha noqdo waxa weeyaan uu ka caawinayaa saadku hadii aad dibco wanaagsan keento scholarship aad ayuu kaaga caawinayaa ogowna admission walba la apply gareynaya ama scholarship walba la apply gareynayo requirements waxa kamid ah inaad imtixaan gasho international marka mar walba internationalka aad gasho aad fiiriso meesha listiga waxa ugu horeeya ama ku jira kuwa ugu horeeya saadka waa mid aad u wanaagsan international ah adduunkana aad looga yaqaano waxa iska leh website khaas ah oo la dhaho college board kaas ayaana laga apply gareeyaa bal intaynu galin aynu khaas u fiirino scholarshipka wadanka Turkiga wadankan Turkiga wuxuu leeyahay imtixaan khaas oo yos baa la dhahaa insha Allah kuwa dambeeynu ka hadlayno ku diri doona yoska oo kale waxa weeyaan jaamacad walba ayaa khaas u qaadaysa laakiin sidan oo kale hal website oo jaamacad walba ka dhaxeeya ama adduunka dhan ka dhaxeeya maaha tusaale ahaan Turkiga yos maadaama uu isagu iska leeyahay jaamacadihiisa oo dhan hal imtixaan oo la qaado oo jaamacadaha dhan accept gareynayaan ma jiro tusaale ahaan isla jaamacadaha joogto waxa laga yaabaa tusaale ahaan inaan kugu soo qaato Ankara University Istanbul University tusaale kugu soo qaadanaya Istanbul University hadii aad aragto waxa laga yaabaa inay ku dhahdo jaamacada imtixaanka aan qaadayno waxa weeyaan Istanbul University YOS exam kan kale Ankarana in la dhaho Ankara University YOS exam oo farqi u dhaxeeyo ama laba imtixaan loo kala qaado hadii ka Istanbul aad gasho inaysan Ankara Istanbul kugu soo accept gareynin saas oo kale wax u dhigma oo kale weeyaan yosku mar walba international maahan yani waxana weeyaan imtixaan jaamacad khaas u leedahay oo kale laakiin kan waxa weeyaan imtixaan website uu khaas u leeyahay si international ah loo gala ardayda Ethiopia ardayda Soomaaliya ardayda dhamaan Afrika iyo dhamaan ardayda adduunka oo dhan
waxaweyaan imtixaankan aad buu muhiim u yahay qofku inuu galo hadduu rabo inuu jaamacad apply gareeyo ama faculty wanaagsan sida facultyada sarsan ee medicine marka facultygan imtixaankan isagu waa number 1 part 1 kan ugu soo horeysiina inaga kuwa aynu ka hadlayno waa ka ugu wanaagsan bal aynu fiirino su'aalaha dadku ay weydiiyaan halka aad scorekaaga ka eegi karto halka aad scorekaaga ka isticmaali karto inaad bixinayso waxoogaa lacaga si aad u isticmaasho score choice oo kale can I choose with sections of my test scores to send college and all these questions way ku help garanayaan marka haddaad u malayso su'aasha aad qabtay inay halkan ku jirto waad ka fiirinaysaa how can I find out if I need to send a college all of my scores oo kale what if I decide not to use score choice should I send all my scores and waxaasoo dhan can college opt out of score choice يعني waxaweyaan su'aalaha inta badan la weydiiyo expand all gabi waad fiirini kartaa marka adiga calaad xal ogow facts waa mar walba meesha ugu muhiimsan aad ka fiirini karto waxyaalaha ugu badan ee qalbiga ku soo noqon kara su'aalaha bal aynu eegno sida loo helo imtixaankan markood college board sat ayaad ku qori and then inta badan website-ka saxda ah waa kan college board sat official kan weeyaan ka saxda ah aad ka galayso and bal aynu galo apply karayna so as you can see here ka saxda waa kan marka waad galaysaa and then college starts here and waxaad halkan ku arkaysaa passwordkaagii and emailkaagii haddii aad tahay qof sii galay ama qof sii lahaa oo kale waad eegi kartaa si khaas waad uga fiirin kartaa pagekooda meelahan requirementska ama wixii cusub oo kale inay kusoo update gareeyaan homekooda waa laga yaabaa laakiin adi mar walba halkan baad imaani and then waxaweyaan halkan ayaad ka fiirinay so for example adi haddii aad sii lahayd wanaagsan waad geli and that's how you apply laakiin haddii aadan lahayn oo markan si cusub u qaadanayso here where you start halkan baad geli doontaa so before halkan aynu gelin halkan optionna kala jira take on SAT practice test oo kale take and SAT practice test oo kale apply for financial aid with CC profile and kuwan waxaweyaan tusaalaan optionka labaad oo kale waxaa jirta website la dhaho Khan Academy saasaa loo spell gareeyaa ayaan u malaynayaa Khan Academy marka Khan Academy oo kale website-kaas absolutely website waxaweyaan xiriir fiican leeyihiin ama waxaan dhihi karaa originated from college board marka website-kaas wuxuu kaa caawinayaa in aad isticmaasho in aad hesho su'aalo badan iyo imtixaamaad badan oo practice karayso si aad u gasho imtixaanka si aad u hesho dhibco wanaagsan ama isla su'aalaha imtixaanka halkan lagu qaado inaad halka ku aragto kabacdina aad isku daydo inaad ka jawaabto oo kale marka kaas insha Allah faahfaahin dheeraada ayaan ka siin doonaa mar baynu geli doonaa insha Allah sida la isku register karayno eegina aynu galno marka registrationka marka haddii aad tahay qof sii lahaa account wanaagsan waad geli account-kaaga haddii kale create account ayaad tahay marka create account inta badan dadka aan hore u sii aqoonin first name-kaaga middle name-kaaga intan waxaweyaan basic English waxaweyaan waad ka soo gudbi zip postal code marka hore horta intaadan ku dhufanin outside the United States because outside the United States haddaad dhahdo optionkan wuu istirtiraya marka saa ula soco optionkaas ha ku qorin waxba because haddii wadanka Mareykanka meel ka baxsan haddii aad ku nooshaa optionkan inaad qaadato looma baahno then just outside the United States ayar ka bax markaa so waa soo soconaysaa haddii lagu dhaho iskuulkeeda aada halkan option baa jira kuu diidaya in iska dhaafaya waxaas I'm no longer in high school my school is not listed haddii iskuulkaaga aad tusaalahan wadamada Afrika iskuuladooda inta badan listima kuma jiraan laakiin haddii listiga aad iska weydo tusaalahan iskuulka listigiisa waad raadini kartaa listiga iskuulkaaga markaad iskuulka ku qorto listiyo badan ma ku soo bixi kara inaad iska weydaa laga yaabo so this option baad haysataa and optionkan wuxuu kaa caawinayaa inuu waxaas dhan eliminate gareeyo ood adi sii dhaafto markaa and here we go username-kaaga password-kaaga iyo intan waad soo gudbaysaa marka personal information-kan haddana rabaa inaan ku yar noqdo personal information-ka halkan weeyaan marka kan waa ka ugu muhiimsan because hadda waxaa laga yaabaa inaad personal information-ka kan buuxiso and then aad sii dhaafto muhiim ah horta marka koowaad intaadan kan buuxinin waxaa laga yaabaa hadda outside the United States buu isku update gareeyay laakiin marka qaarkood inuu inside the United States isku update gareeyo like you see right now inside the United States wuu ka duwan yahay option-ku address line to city and this book soo weydiinaya intan laakiin markii aad outside the United States ay fiiri
optionadu way isbedelayaan so adi mar walba waxa laga yaabaa inuu ka saxda mar walba ama yani wadanka Mareykanka oo ka baxsanahay inuusan isku update gareynin marka hadii wadanka Mareykanka meel ka baxsan aad ka buuxinayso informationkan fadlan isku day inaad inside United States dhahdo kaas baa ku caawinaya and then we go inta ugu muhiimsan waxa weeyaan parent informationka waxa jirta inuu maxaan ahaa parentska lagu weydiiyo email address inay leeyihiin waxaas oo kale marka adiga yani email address kaaga waad ku qori kartaa muhiim ah qofkan haduusan waalidkiisa uusan email lahayn waalidkaagu emailka uu kula fiilin karin inaad ku qorto oo kale because inta badan waalidka waxa loo isticmaalaya hadii age yar aad tahay oo kale da'da ka hooseysa 18 jir oo kale ama aan qaan gaarin sida rule-kooda ugu qoran inuu maxaa dhahay qofkaas waalid oo kale mar walba damayn u yeelanayo and then here we go I agree and saas baad marka ku next garanaysa and marka waxa jirta background-iga dambe information-ka inta dambe markaad ku sii jirto insha Allah wayna apply gareynayna hadii aynu muhiim u aragno comment-iga aad ugu sheegay waxa jirta tusaale ahaan oo kale waxyaalaha aad inside kula kulmi karto faculty-ga aadan ku barin wadankaaga oo ku jira marka adi option no waxa ku siinayaan inaad faculty-yada aad eliminate gareyso kuwa aan rabin inaad deny gareyso oo accept gareyn oo dhahdo oo kale for example faculty-gaas aan waliga ma qaadanin subject-gaasna waliga ma qaadanin for example waxa laga yaabaa inuu statistics 2 ku dhamaad ku soo qaadatay grade 9 yani statistics 2 waxa laga yaabaa inaadan ku qaadanin adi grade 9 oo ku qaadatay 2 alif marka tusaalahan statistics 2 grade 9 kuma qaadanin 2 alif baan ku qaatay option ku siinay ayaa jira marka adi mar walba kuwaas waad ka fiirsanay because waxa laga yaabaa imtixaankaaga inay saameyn ku yeeshaan su'aalaha kugu imaanaya mar walba waxa jirta isagana option aad muhiim u ah option kala dhaho ESI exam-kaaga la socda SAT-ka la socda marka SAT-ka waxa laga yaabaa inuu laba noqdo SAT iyo SAT 2 lagu dhaho SAT 2 maadooyin inuu ka koobanayo laakiin SAT-ka inta badan muhiimka ah in la galo waa SAT-kan waxa weeyaan ka mathka iyo English ka kooban marka adiga information-kaaga waxa weeyaan jaamacadu marka qaar kood inay ku dhahaan requirements-kooda ay ku soo qoraan ma laga yaabaa anaga SAT-kanaga waa inuu ESI la raaciyo yani SAT kale without ESI ma aqbalayno marka ad mar walba waxaad isku daydaa SAT with ESI inaad aqbasho si university-da oo dhan generally ay requirements-kooda aad u fulfill gareyso sidaa darteed aqbalaadooda aad sugto marka ad mar walba SAT with ESI raaciyo hadii ESI-ga aan wax yar faahfaahinkaasi ESI-ga waxa weeyaan waa qayb imtixaanka kamid ah oo qoraal ah kuna sheegaysa inaad ka qorto faahfaahin dheeraad ah waxa uu author-ku marka adiga ku sheegayo sida tusaale title laga sheekeynayo side-ka dawo oo kale inuu qofku title-ka inuu author-ku wax fara badan ka sheego marka inaad adiga author-ka hadalkiisa si faahfaahiso soo bandhigto waxyaalo noocaas oo kale su'aalo noocaas weeyaan oo si maxan dhahay ku siinay paragraph yar oo ka kooban marka ESI-gu imtixaanka ESI-ga waa noocaas marka adiga mar walba waxa wanaagsan inaad SAT with ESI gasho because waqti kaama qaadanayo lacagtana wax yar ayuu ku kordhinayaa in total waxa laga yaabaa inaad $100 wax ka yar aad ku gasho sidoo kale markii qaybta payment-iga aad gaarto qaybta payment-iga information kugu wanaagsan waxa weeyaan marka qaar kood in lagu soo bandhigo payment-iga inaad ku darto lacag si aad buugaag ku qaadato adi buugaagta waxba aan qaadanayn because buug waxa laga yaabaa inay ku soo deliver gareeyaan inuu ku adkaado ama adi isla caasimada aad joogto inaad buugaagta aad ka heli weydo qofka tusaale ahaan xamar ku nool in waaya laga yaabaa ama Somaliland iyo dholkeenaas for example Africa oo kale inta badan in delivery-ga qofka in loo soo diro buugaagta uu waayo marka adi waxba because lacagtu wadamadeena maadaama uu $100 lacagtu ay badan tahay markii lacagtaada loo bedelayo adi mar walba tadhibta yar waxa weeyaan inaad iska qaadato SAT-ka imtixaankiisa oo inaad apply garayso laakiin buugaag waxa inaadan ayaga weydiin because buugaagta kuwa ugu muhiimsan iyo kuwa ugu wanaagsan toona ma bixiyaan kuwaas insha Allah waxaan idinku soo bandhigi doonaa video kale insha Allah buugaagta ugu wanaagsan ka exam-ka aad ka geli karto aad ka fiirin karto imtixaanaadka SAT-ka insha Allah intan waa inta ugu muhiimsan imtixaanka wax weeyaan waana inta aad maxan u baahan tahay inaad ku ogaato insha Allah si hor dhaca information-kan hadii aad wax aad ka fahmi weydo insha Allah comment nagu sheegi hadii aad fahamto insha Allah fadlan isku day inaad share gelisid hana iloobin inaad channel-ka subscribe gelisid waxyaalo badan baad kala kulmi doontaa insha Allah wax weeyaan information-kan waa part 1 muna sii socon doonaa insha Allah imtixaanaadka kale mid ayaynu u eegaynaa iyo qaabka loo apply gareeyo insha Allah waxaan ku rajaynaynaa inaad noqoto mid kamid ah kuwa ku guuleysta is arag dambe